the same, one the same, both sides the same, Obefa Himra, Jesu Riba, Sakrawaji, the Breni Hopyo. Assembly with the sea, assembly with the sea, assembly with the sea, assembly with the sea, oh my God, assembly the sea, Bobby with the soul. Ujabian the same, Ahoba the same, Obotai the same, Obefa Himra, Jesu Riba. Adofnom, yemamu nyina jo emamo akwaba edeba home base TV. Oba de nyankopon hyiram papa kwasi ada nwumre ebu no nsia keen no biate na fidi achi na oba behwe edi yemre program no ye bestro ya de ba akoman fa phone no na fre wunua na ka chen so no so fre wunua se de be ya nipa dodo ebitimenya program no ahwe ena nwumre program no ano ohye papa na topic na ye ba behwe no part 3 of if or when America coughs. America ebowa ewiase amanka ye ni nyina pepun eche won atiti ne yakasa program e be kona wie no obeti ase paaye na mesra wa na de minimze ye volume no wosoro nti obi ate ye nkaka ma wontenka send me message na menhunu na obeka me ho na de aseda kese amadofo a wo mo ne titin sika nkakrakra to mane wo mo na atua airtime no nti program yi hu se emienu ene yete ya na nso no kure ni ye wodom a ebo yi chi dom papa nti mu nyina no ye kasa obo ade nyankopon enhyira mo papa na me o mamo asan mu enwe de biara da nti de biara da ye ko ye nkotodwani mu a ye kai mo na mu metirenti ye mpanisi ye nya ache so a se mu ni Oliver Twist nti ye bekoso asrem se ihie sika a ye betua airtime no stations na kwa se nsia mu dodo a mu follow ye programs nde asa move ko 6 ni nyina so kwachi ade fe sika ene de yo nti de word of one sem so no de mantika krebi apeso send be support program no ye number bit me send this Canada first one Mr Productions one from screen any my 055 35 74 933 wo send this ka bi edi e beba na ye Joseph Anane se no amape na che wrong number and as I want to be bias your program ho na question bi apeso bisa the same number and abefre na evangelist apeke na nkomo bi wo ho bia no one wo abo se pempani si udin wom ni amwa ye chi nka me ho na yen wishe and say we can say belated happy birthday and confirm ye mama Gladys ansa amwako and afi ne ba Harrieta oparebia amwako yes mudi mo birthday enra intima happy belated birthday and koma mu nyina na elder amwako elder Eric amwako woko krantumi and osi emfasa happy birthday emamo eda mo akujampa nsu nyankopon ti asfo ni hira papa matonka enu achi no ye ma me ba ku bi bon homoden papa ye friend Madam Comfort Bedu awo mpoho SDA Church yes program ye be frase ye pe no no so nam munti o program na time aso no friend crofo oh ma obade nyankopon hira papa wonso wonyam sem na wo kana na nim se dan kwama yekupie soro ha nsoro ma bebo che wono enya sem keto akra enti nyankopon ti asefo no enhyira mo we ye fra mesuafo de hye Kofi Kakari na nyame nko na me wa ha nyame akwa awde na family evangelist the researcher Joseph Anane wa evangelist mo adwo akwa aba yeah mu do am follow program hu se evangelist ahye white pe na cha asebnam enti na wa hye white no ten waso na ensem epipi na nso ye wo 11 videos ye be hwe e wo program yi eso when America calls part 3 sure. Evangelist yes yeda nyankopon ase ye kano ye sha njetre ase se America bowa ye kan se ya kan sempi wo TV so ha na American kasa no ye nshadan tu ye ni ensi America so that's right o mo ana ye kan ho asam kakra but afeina baby a niam akeka kono afi na wanhia se ye de satellite to America so kakra that's right ye de trusem no to America so na ye to kane to so na ya tie for no ehun baby a enkom hye enam ne de America be ye ewo ye brehim ye da nyakopon ase se womo a efta frame no ye share program we ase ye America dey. By now, woman at Tafredo
ebi mo kyerɛ sɛ ɔmo enim sɛ Bible ahyɛ America ho nkɔm wɔ atwerɛ no na ɛyɛ ɔmo adwom na kakra si yɛ kasa. Okay. Ɛna me kyerɛ sɛ the fact sɛ wonim no ne kyerɛ sɛ ni hɔ. That's right. Bible deɛ waka na sɛbe wo na wo fa wadwom nkɔ yɛ nkɔ suae. Ti nyame adom ɛna yɛ nyina yɛ share TV so ɛkyɛ ne kakra. Enkom hyɛ atwerɛ to hɔ dadaada. Sɛ ɔman bɛbɛba wiase wambodin sɛ America. That's right. Ɛne meni ɔmo bisa question yɛ adwen. Sɛ Judas Iscariot. Sɛ yɛ antwerɛ Bible mu sɛ Judas ne bɛ Yesu ama. Yɛ antwerɛ. Nsi yɛsi obi. Na obi nso bɛyi ni ma nipa ne yɛfrɛ no Judas. That's right. Asa. Enti wɔn yɛ na ɔpɛ sɛ mehu de ɔpɛ sɛ hu nkɔm hyɛ nkasa saa. Nkɔm hyɛ ɔkwan fa so kasa. That's right. Bible aka to sɛ ɔman bi bɛba wiase. No ne okay mami kyerɛ mu sɛ wiase wiye no tumidie mmiɛnsa ɛna Bible kyerɛ sɛ ɔmbɛsɔre tie Onyankopɔn. Na saa tumidie mmiɛnsa nyinaa no ɔfrɛ mo aboa beast. Good. Enti no aboa no baako di kan ba wiase. Na enkom hye ɛne nyoma abamu edi ɛma yɛte aseɛ sɛ saa nkom hye no a ɔka safa aboa ho no ɛno ɛyɛ Rome. Enti yɛkyie ne ntem sɛ Rome no ɛyɛ tumi mmiɛnsa no a wɔde ɛmo agyina hɔ ma mu no Rome yɛ mo baako. That's right. Ɛna nkom hye ne kyerɛ sɛ wo yɛ Rome free hɔ a yɛbɛsa nya ɛmo atumidie mmienu bi ɛbɛka Rome ho. Enti sɛ wɔbɛsɛ ho America wɔ nkom hye mu a gisa wahu ba bia Rome efiri. That's right. Ansa na wahu ba bia America so befiri aba. Pese wontimi pete prako sɛ enkasa America nie. Sɛ trosem no ɛka no wɔde America ɛka saa tumindie miensan ho. Now, mesan ɛkyerɛ mo bio. Wohwɛ Edisem etredu 9 Revelation chapter 14 verse 9. Also bɔfɔtɔ so miensa no. Ɔno no ɔma kokuta kokobon kransɛm a ɔka kyerɛ wiase sɛ ɛne ɔkatra asase so fo ama na man kasa musuaku sɛ die ɔbɛkoto aboa no wanka sɛ ɛmoa no aboa no singular na ɔbɛgyina gyina ahyɛdeɛ no sɛ nipa no Onyankopɔn bufo bɛba no so yɛde gya bɛhyɛ no abɔ no tɔfa ɛno Revelation 14:9 to 11 na enti saa aboa yi ɛno ɛna twerɛsɛm ka sɛ ɔne aboa foforɔ bɛyɛ baako yɛ America. Enti no sɛ wobɛhu America nkonhye mu a kosua baabi a Nyankopɔn abɔ wiase no kokɔ sɛ mo be nkoto aboa no enkogyina hyɛdeɛ no sua hɔ nehwɛ bia aboa no firi bia aboa no firi ba no a wobɛhu sɛ America ɛta akyiri ba. That's right. Even so beto so my bet my main card for a share program is Mr. Mo ye streaming live on Facebook nso. It is said that bia mo ye no my no bo modern phone no smartphone no so na call Facebook home base TV obehu link no ho no like no share or comment bia na de gu ase your WhatsApp line so that so miss question bia and also bet me ascend e de aba and mu dodo nso mo hwe Royal TV no mo se mama no recognition ye damase se mo hwe yen ti nso u TV ne se nya home base TV a obet me attend na call Royal TV obenya program na live e wo ho no evangelist to aso. Good. Enti no se obehu America Revelation chapter 13 ehona ehon asembo ena ba ko so chapter 17. Okay, very good. Enti me fa 13 no obie edition tedo miensa chemo ba ko de kosi miensa no a o kan se ana ya twere ho se ohun aboa bia ofiri epomo ba. That's right. Na aboa no hu no a o te se osebo na ne nan e te se sisiri nan be na afei nano e te se jata ano aboa kro no ano o se otwe ase no e ma no ne tumi man e ne konwa ene minsa na hoden kase o ma na hoden ne konwa ne tumi kase his power his seat and great authority. That's right. All the mass abo ba ko yi na so pese o kire sa aboya ye ka ho asem mi ase yi a age so de Daniel so be ka ho. Okay, medru ho se ya na aboya Bible kire se obonsam ene otwase Revelation 12 verses 4 and 9. Aboya verses 3, 4 and 9. Okay, aboya o kire mo se na no te se jata no yi
Bible say ɔhwɛ yɛ no ɔwɔ etire nson ɛna ɛmɛndu. That's right. Na ɔhwɛ a wɔhwɛ aboa no wɔ anisade hu no ohun sɛ yɛpra ne tire no baako. Tino yɛpra no ekyire yɛsane yadeɛ kyɛ sɛ bɔ no bɔtoro so ate ase. Ɛna ekyire no ɔmo sane yadeɛ bɔtoro fɛ ne yɛsane yadeɛ. That is the first beast. Na oguso a wɔhwɛ no ɛna ohun sɛ abɔ foforo bi epie ɛbra yɛpra no ɛna ohun sɛ abɔ foforo bi epie efiri asase no mu. That's right. Deɛ di kan deɛ pie firi ɛpo mu. Deɛ ɔtɔ so mmienu yi deɛ ɛno pie firi asase mu na me kyerɛ sɛ no yɛ America no. Na ɔno pie ba no ɔse ɔba no bɔkɔɔ na ɔwɔ mmaa mmienu te sɛ oguama. That's right. Na mmom ɔkasa te sɛ ɔtweaseɛ. Good. Abɔ na ɔdi kan no a mɛka sɛ ɛno ne Rome no. Deɛ nti ɛyɛ Rome no sɛ ɔkan Daniel etire nson kyekyɛmu baako de besi nson a na afei wode kyekyɛmu aduonu mmiɛnsa ɛne aduonu nan ɛka ho. Mede Daniel chapter 7 verse 1 to 7 or Daniel chapter 7 verse 1 to 8 full stop. Now what was so verse 17 no about verse 23 and verse 24. Okay. Me tini nyina ya Daniel 7. E be kyerɛ sɛ ohun ɛmoa ɛnan ɛna okyerɛ me sɛ ɛmoa nan no baako bia epie anaasɛ baako bia di baako akyi one after the other. That's right. Daniel kasa no na ɛmoa nan no ɛna okyerɛ me sɛ baako bia yɛ aheni anaasɛ ahemfo ebepie wɔ yasase emu ɛyɛ wiase abakɔsɛm. That's right. Ɛna ɔkyerɛ me sɛ deɛ odi kan no te sɛ gyata na ɛno ne Babylon ahenie. Ɛno yɛ Daniel o. Babylon ahenie nso yɛ nim sɛ abakɔsɛm yɛ ti asɛ sɛ ɛba yɛ 605 BC Nebuchadnezzar brɛ so. Ɛna yɛ 2 na adeɛ so 539 BC. That's right. Nti Babylon eni hope you. Good. Ɛna Daniel kyerɛ mo sɛ Babylon firi hɔ no ahenie foforɔ bae. Ɛno no yɛ de sisire ɛna gyina hɔ ma no. Ah, otugu ne na so. Yes. Ɛno nso ne Medo-Persian Empire. Yes, Cyrus and Darius. Very good. Ɛno by 539 BC hɔ no 538 539 BC hɔ no ɛna to aso aba 331 BC. Okay. Ɛno nso kɔ. Ebio Daniel kan sɛ ahene ɛtɔ so mmiɛnsa bɛba. Ne nyina wa modin o. Wɔn de ɔsɛ ahene ɛtɔ so mmiɛnsa bɛba. Na ɔte sɛ aboa wei sei. Enti no de ɛtɔ so mmiɛnsa no ɛkɔyɛ ɔsebɔ, that's the leopard. Na ɛno ɛbɛyɛ Greece, the Grecian Empire. Alexander the Great. Very good. Nti ɛno ba so efiri 331 BC ɛde ba 168 BC. Na no so agu. Nti yɛnya ahene ne mmiɛnsa. That's right. Nti yɛnya gyata no, yɛnya ɔsebɔ no, ɛna yɛnya sisire no, dɛbɛ yɛnya fɛrɛ no. That's right. Ɔmo ko. Afei deɛ ɛtɔ so 9 no, ɛna Daniel kyerɛ sɛ ɔno ɔyɛ aboa bi a onni din ne susu ohun nyɛ da. Din pɔtin bi mfa ma no. Yes. Onyɛ de ohun saa aboa no wɔ wura mu da. Wɔse ne ho ɔden. Ohun na asa gyata. That's right. Odidi kekam de ne na pɛkyɛnkan. Na ɔwɔ mandu. Na oguso a wɔhwɛ no no ɛwɔ anisade hu mu no. Ɔmo sa abanketua bi apie efiri mandu no. That's right. Na apie no otu miɛnsa gui. Na to otu miɛnsa kyɛ sɛ otu ɔnsa deɛ yɛtu dua ɛwɔ fam no ɛne hini nyinaa no. Otu ni nyinaa go to miɛnsa. That's right. To miɛnsa gui. Na afei obɛsi miɛnsa na nan mu no. Ɔwa no fe na ɔkeka nsɛm kɛseɛ. Daniel kan sɛ yɛ bususɛm. Na ɔwɔ anim yɛ no ɛne ano te sɛ nipa no. Na ɔba obɛduru abakɔsɛm mu no. Kyerɛsɛm sɛ yɛde Nyankopɔn ahoteefo hyɛ ne nsɛm. That's right. Ɛyɛ ɛna apem ahanu ne dusia. Ɛyɛ ba dako bi agyina hɔ ma afe. Enti yɛ mfi apem ahanu ne de adusia 1260 days. Very good. Which is converted into years. Sir. Now, na maka we na makyerɛ sɛ ahene nan bi wɔ Daniel nkɔmhyɛ no mu a Bible kyerɛ sɛ bɛba wiase. Ɛyɛ Medo-Persia, ɛyɛ Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome. Sa ahene nan ɛno na ɛka bom ɛwɔ Revelation chapter 13. That's right. Nienti a meha ahwɛfoɔ de Daniel nyinaa nie. Pese sɛ wɔn nkɔfa mfiri Daniel ma Revelation chapter 13 no wote ase nyɛ yie. That's right. Enti no ahene a Onyankopɔn yi kyerɛ Yohane ɛwɔ de isɛm mu sɛ ɛbɛha Nyankopɔn ma no saa ahene no ekuta saa suban Babylon suban kuta no ɔkuta Medo-Persia suban kuta Greece suban
ɛsan so yɛ Rome ɔno ankasa na yɛ Rome ɔno anso ne suban yes ɔno ankasa ne suban ɛna saa ahenni no obi ne wɔbɛtumi ato no agu agye Onyankopɔn. That's right. ɛsɛ ahwɛfoɔ te wo yɛase sɛ Rome akyiri no ahenni bi ani hɔ bio sɛ ahenni bi bɛba a ɛba bɛka no ho na mo ntimi ntu no ne mu ahenni ebetu ne deɛ na ku no Yesu Kristo ahenni a no deɛ wɔn sɛ ne da ɛne wɔn sɛ ne da deɛ nkɔm hyɛ kyerɛ ni. That's right. enti no Yohane odiifo no revelator no wɔse ɔwɔ so hwɛ tumi ekuta Rome no ohun sɛ yɛpra ne tumi no kyerɛ sɛ yɛabrɛ no ase. That's right. enti afe no a yɛbrɛ no aseɛ no saa berɛ no mu ɛna ohun sɛ tumi foforɔ bi epie efiri asase no emu enti no nsɛm no ne nyinaa tɔfa bɔ na mabɔ no saa no. That's right. Now maka ne saa wie no Rome ɛyɛ ahenni ɛtɔ so 9 ɛwɔ su ahodoɔ mmiɛnsa anaa ɛbɛyi ne ho adi ɛwɔ kwan ahodoɔ mmiɛnsa so. Rome will manifest itself in 3 phases. That's right. deɛ di kan no yɛka no pagan Rome. Abosonsom Rome neɛ nti yɛka no abosonsom Rome ne sɛ ɛberɛ na yɛnya wo Kristo no honam mu a yɛbɛhu no sɛ Kristo nie no na ɔsom a wɔ wiase no yɛ mmienu baako ɛyɛ abosonsom. That's right. ɛna baako yɛ Kristosom a na ɛyi ne ho adi wɔ ntomadan no mu. Okay. ebi mo taa frɛ no Judaism menka ne saa kɔ Nyankopɔn fa Judaism ama wiase Kristosom na ɛwɔ wiase firi Adam so ɛna woka na ɛnam Church of Christ ɔmo nte aseɛ no. That's right. Aha. So Judaism no deɛ Jewfoɔ nhyehyɛ a ɔmo yɛ sɛ yɛn deɛ kwan wei ne yɛbɛfa so aso ne mfiri nyame ɛmfiri Nyankopɔn. Yes ɛfiri sɛ ma menkyerɛ mu yie firi sɛ Kristo sɛ mene mpete aseɛ no anaasɛ mene odi kanfoɔ no ɛne awie no I am the first and the last. The Bible no na hyɛseɛ de bɛsɛ na wie no ɛyɛ Kristo. That's right. ɛnti sɛ wosua Bible no firi na hyɛseɛ de bɛsɛ bi na wɔhu Kristo a na wosɔ ho Judaism ɛgyɛ sɛ Wante aseɛ. wante aseɛ as simple as that yɛnante. Okay. ɛnti Kristo Yesu ɛmma yɛ honam a ɛbɛhu no no asase sosom ahodoɔ nyinaa yɛ abosonsom. ɛnti ɛbɛra na Rome ɔdi adeɛ no yɛfrɛ no pagan Rome ɛfiri sɛ gyidie a na Roman ahenni no ekuta saa berɛ no na yɛ abosonsom mu gyidie di kɔsi sɛ ɔno a Rome ɛba abɔnten bɛka sɛ masakra na mabɛyɛ Kristo ni. That's right. Enti wɔn kanifo di kɛtu saa na mo no ɛyɛ Constantine. Very good. Enti no Rome ka sɛ wasakra no ne ntimi mfrɛ no abosonsom Rome bi ntimi mfrɛ no pagan Rome. Dabi wabosu. Yes. So aja sɛ me abosonsom ni na sɛ maba wasɔre sɛ me masa so ma me sɛ me wasɔre ba de na ɔda sɛ me sɛ me abosonsom ni. Enti ɛsɛ wo recognize me sɛ me nso ma bɛyɛ Kristo. Ɔmutini. Enti no efiri hɔ no yɛyi pagan Rome no efiri ne so. ɛna yɛ ma no papa Rome mɛkyerɛ mu. Okay. Na nkɛse yɛka no Christian Rome so bayɛ Kristo ni. Na Christian Rome no ɛho ma maako bi ɛna taa body ɔmo ankasa no ɔmo pɛ ne papa Rome. That's right. Ne papa Rome ne sɛ ɔmo ankasa yɛ nhyɛ gye to mo sɛ ɛsan sɛ wiase saa berɛ no ama yɛ wiase nyinaa no wɔn ti Rome ɛna wɔn ti no asɔre pani a wɔ Rome anaasɔ pani a wɔ Rome no ɔno bɛyɛ wiase sɔrɔ nyinaa ti. Oh, okay. Yes. That's headquarters near ye fi Jerusalem no. Da. When say Christ share home come Matthew 24:1-3 say ye nya bo ba ko so aye nwuringu. That's right. Jerusalem dwirigu ye ne de. Ma Christ som fa pem no de efiri Jerusalem. That's right. Say ko di Antioch kakra ene Egypt kakra Alexandria ne nyina akoi. Rome ene team of some come se ne kire sade no Rome na bi ho adwuma. Right. So pani a wo Rome no ebe ye wiase aso nyina epani. That's right. Nessa say kasa mo ka ho e Latin kasa nti eno kwa wie papa aye ka no English mo say pope. Said ye si kire wo school ni metin dia na me kire so na nti. Okay. Right. So yenya the papacy. Ya no ye English kire say osomo a pope eda no. That's right. Good. Sa bra no ye kan ya mo ka say o ma be Christian Rome o mo asakra no. Pope no nya tumi bia efiri enu achi no bi anya bi da. Pese oye wiase soro nyina pani. That's right. Esan so wo tumi e wo amanman panimfo nyina so. Eye amanyosem. Eye amanyosem. Enti no ono a oda soro na anu no enya safo ma no the sense wom ono oda soro na anu no o wo tumi e wo amanyofo so. Osan so wo tumi e wo asafo ma so. Asafo ma no ni tumi e wo amanyofo so. The members of the church
omo asem na omo de omo mfa omo anu nkwa amanyosem because oni tumi wa amanyofo so nimu okanifo no ono no de otuhin esi that's right. Now entino sa tumi na ekuta no ekoba ye se ebra France empanimfo ebedi France so ba ko bia mo ya sa ne ba ko ye friend of General Bathia. That's right. Ni bra so no so won ti ase se kakra pop sisi ono so no oya manyoni even though okọ Catholic asori de but eba no manyo semo anka osusu ka asafo no nyini humfiri ho kakra obi nyini humfiri no omo ankasa no omo ankasa. That's right. Na esan se Sabra no yewo nkrobia he crown the Pepper States Italy na dos work titiri ansana nkro wa chiri Spain num ne Portugal num so ehihase enti ne bra na France oya sa no Pope Otiko yo Sabra no Pius VI na odi no ho adan oman ne binum se ka France pagya ne mu so obetetuan bia sa man no bebre na se. That's right. Me anye yesa fe se yon komhye enti enam sa sem no so ena France won di animu a yekochi Pope Otiko yo Sabra no eko prison 1798. That's right. Yeah, General Bathia and the disagreement no Chipo Pius de ko prison na me sanka ne bi because me kan ha na me sanka ne bi se ye ba no asori abako se mu a oman bi ni ho a omma suma wo mo sahene se bon kochi sofo wi enko prison e bra sofo no omu abanya memro te se omu mre bi aso ense Ghana he ya e be ka se bi asofo bi aka se tia obi enti we de nye ka se tia tumi ekuta no won so se wo tumi ni nka fatra so dem memfa wurawura manyosemu enti ko che no e record da ho Britannica so bi si da de be si na ye kasa yi e bi si da te ko to prison e ma wu ho yes now ebra na nsam ye si a ye chipo bia ko prison na 1798 ena me a TV so America say Sabra no na Bible say ye hu abo bi a wo pirfi asase yem e kina ma ahiniye fofora na very good bia eno so dan ho ediba eno nti bebrebe maka no se wandi kan ante no ase a wonya America efi se ebra ye chipo bia ko prison no tumi a epie wo wiase Sabra no se efefe a ebenya wia ebe no so beye ahiniye kase wo wiase no ebe ya America. That's right. America by 4th July 1776 as Newfoundland. Yes. Kakra. Good. United States. Ena omode Pope no call president 1798. Enti won se ebrenum ti no kan se ohun aboa no se opie. Na fei okasa te se otwease. Aboa na wo pie no te se ugwama na wo memi no. Afei de obekasa se otwease. Sa. Won se city. Okay. Good. Enti no sa boy okasa se otwease no. 1776 na pie bae. Ena me tell say enu e America. That's right. We say nya woni de di kan a Nyankopon de aboa ejina ho ma aheni. E hyase Babylon breso. That's right. So ena aheni ahodo nso so ye di emoa ejina mo ho mu no e hyase Babylon so. Ye na bi mo si Assyria, Egypt. Omo nkyere aboa ko o Bible mo ejina ho ma Assyria. No mo sa kyere aboa ko o Bible mo ejina ho ma Egypt. Keke. Anso mo fanka ho. O say that it. If you say me move back Revelation 17. Enti no kan se ahemfo beso na wo ho enum egu ba ko wo ho ba ko nya maaye na aboa na wo hu no ebrebi na wo ho sese oni ho na obesa ba biem na ofribo hwianum na oka enso no otoso wotwe enti omo nyina ye moa so ho ajina ma henie enti so ko fa Assyria ni Misraim abemo a fine kire ye aboa ko a e wo ba ejama wo nom keke ebi ni hosa omo nya bi ntia de person for so di shem on say that here enti won say your point bi mo the text message ni WhatsApp ba bibiri ya na me fi wo but when you know dem yanko oh enti no say America pie sa afenum and na Bible kire mo say America wa pie no wono obehye wiase ya yetismo no obehye nyina say yenko som aboa na ye pra no no ayasa ne ade no yenko som aboa nche America de nyina be ko Rome ye papa no papa se no
ɛna nkɔmhyɛ akyerɛ sɛ papa se no sɛ yɛsane yare na sɛ ɔba bio a ɔba bɛtɔ so wɔtwe nso ɔfrɛ nso no na eduru hɔ a ne ɔbɛsesa ne su nti na ɔka kyerɛ sɛ ɔtɔ so wɔtwe nso ɔfrɛ nso no to bɛhu ne sɛ ɛyɛ ade foforɔ nanso ɔfrɛ nso ne yɛ wɔ hɔ dada saa ne teɛ ɛna yɛbrɛ no aseɛ ɛne wasa pagya ne ho bi wu saa na deɛ ne teɛ nti no ahwɛfoɔ nte ahyɛ sɛ wobɛhu sɛ America nkɔmhyɛ mu a gye sɛ wohu baabi a pɛpa sɛ ne firi baabi a nkɔmhyɛ ne firi agye sɛ wohu sɛ yɛkye pope ɛkɔ prison afe bi saa berɛ no hwehwɛ ahenni ko a ne ɛpie firi asase no mu anaasɛ wiase abakɔsɛn mu wotumi nya wei deɛ a wobɛtumi atoa so. That's right. Yɛnka ahwɛfoɔ sɛ anaa no ɔkora yɛkenkan biribi from encyclopedia mu encyclopedia Britannica ɛna das no so kora okay production de ato so sɛ de bɛyɛ awo a woyɛ kyinigyefoɔ sɛ Thomas no nso wobɛhunu sɛ ɛnokorɛ adanseɛ nti production de ato so na bɛfa so a very well enti no woyɛ no firi hɔ a afei America na dwumadi obɛdi ne sɛ wohwɛ adisɛm ɛtiri du mmiɛnsa ɛtiri du mmiɛnsa kyɛmu do baako de bɛsi du nsia no opia ɔno ɔbɛhyɛ wiase sɛ yɛnkoto yɛnyɛ ohoni ɛma aboa no a dabi na yɛpira no saa na ɔka aborɔfo bi wɔ hɔ ɛno deɛ ayi production de bɛto so no so nkyɛ biara aborɔfo no ɔka hɔ no ɛwɔ Revelation chapter 16 no chapter 13 ɛdisɛm ɛtiri du nsia no ɔhwɛ Revelation 13 ɔka aborɔfo bi sɛ yɛnkoto aboa no yɛnyɛ ohoni ma aboa no a yɛasane yareɛ no whose deadly wound was healed. Saa brofo no ɛyɛ papa me share Revelation chapter 13 ɛhɔ na me nami na me share verse 11 and 12. Okay. 11 in the can say, and I beheld another beast come out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spoke like a dragon. And no, verse 11. Okay. Now over verse 12 ɛhɔ na king one, and he exercised all the power of the first beast before him, and causes the earth and them that dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. Okay. And yet whose deadly wound was to be healed. Was healed. Yes. Okay. International what kind of verse 13 no? And maybe 11 and 12. 11 and 12. Okay. Yes, 11 and 12 ne say. Na me hu aboa foforo bi a ofri asase mu bae. Yes. Na o man mienu se adwama. Na okasa se otwease. Yes. Na oye aboa odi kan no ahoden ne nyina e wɔ n'anim. Na ɔma asase ene wɔn a wɔtete so ekoto aboa odi kan a wasa di pra. Very good. Di upra. Enti no America beba mu a ɔmba mu ɛbra na aboa no yɛnsan yadeɛ. So ade ase. Enti no Rome beba bio. Sɛ Rome beba bio na sɛ nyina hu sɛ Rome ni a ɛhɔ no ne America yɛ baako. That's right. Enti na bra yɛ Rome akɔ prison no na America osisi akyira ma no. So ho. Enti no Rome ba wie a na afei America sɛ yɛnkɔkɔ to Rome. ɛhɔ na yɛbɛnya mark of the beast ne image of the beast nyina America na ɛbɛdi animu ɔmo ntem ase ɛhɔ nom na sa America bɔ wa na bi asen kae ni nyina ɛku akye ɛhɔ na yɛkeka kɔ no okay ɛnti na meka sɛ America bɔ wa yɛ nyina ɛho bɛka sɛ Bible sɛ ɔno ne tumi a ɔbɛhyɛ wiase saa ɛnti wiase wie no ɛnyɛ tumi baako pɛ America ka ho Rome ka ho na ɛtɔ so mensa UN ɛbɛbɛ sɛ yara na mekasa America bowa ne wa ne kyerɛ sɛ ɔbɛkasa te sɛ ɔtwe kasa te sɛ ɔbɔnsam yes nema pii na efiri America ba yɛ kama ti menkasa bibia America bia yɛ ɔbɔnsam that's right ahwɛfoɔ menka ne saa na nkɔmhyɛ se ɛbɛdu baabi no ɔbɛkasa yɛkasa obi kasa ɛyɛ ne mmarahyɛ ɛne meka ne sɛ na temudie nsɛm the legislature and then the judiciary okay America mmarahyɛ badwafoɔ no on bɛhyɛ mmara bi a bɛtie onyankopɔn ne kyɛ ɔmo akasa te sɛ ɔbɔnsam ɛno no sɛ America hyɛ mmara na ɛntie onyankopɔn a ɔyɛ America te sɛ oguama that's right bɛma bɛduru baabi no ɔmo bɛhyɛ mmara bi a bɛtia onyankopɔn asɛm na ɛna bɛma yɛkyɛn sɛ wahyɛ aseɛ kasa te sɛ dɛn ɔtwe aseɛ they should understand this afei no play devil's advocate very good now for that reason on my first video okay production and video 1 A lot of breaking news here this morning. The breaking story just moments ago, the Supreme Court and this landmark ruling, the court making same-sex marriage legal in this country across every state in this nation.
going into today, 37 states in Washington, D.C., 13 states illegal, but those 37 states had same-sex marriage, and now that will change in all 50 states. I want to get back to Jon Karl at the White House because, John, 2 days in a row, yesterday the Supreme Court, for the second time, handing the president a victory, and as we just learned, the president has tweeted he would consider this a victory at the court as well for his policy. Absolutely, 2 major victories for the president at the Supreme Court, and both of them coming courtesy of justices appointed by Republican presidents. In this case, Justice Anthony Kennedy was the majority on this, was that critical 5th vote joining the liberals. Justice Anthony Kennedy appointed to the court by Ronald Reagan. And yesterday, the majority decision in that Obamacare case was Justice John Roberts, appointed Chief Justice, and to the court by President George. Yeah. Adolfo no yasan emamo kwa babio be mesro ye be start here raw videos no but ya sese videos na ye no enye se ye sini na de akero keke nemu ye de kan sem bi e de akero ye mfa mo hu nemu akero ba bi wiase aduru na wo hu se osiesie ho e de twa Yesu nti evangelist ya kwa video edika. Very good. Eye den ena America emrahye badwam kuba tankese Supreme Court eba ne so no mokọ transe no no ma ekoso America nyina no ma nye bianka say aware ye chirim Bible say male and female created he them oba na obema na obo won, that's all. And now okan say di onyankopon aka bom no mu nipa ntitim asa efrim fi ase no ne mi say aware nche aware nya de onipa ye pray nipa ye sheep nipa ye pane camera ya ye ti wakra nipa na ye ni nyina aware nipa beto enye wona ye o Adam ankasa mpo nyankopon ofra nani ansa na odi oba ne ba ti kwan ye fa so di oba ne bre no Adam wa hu so aja se ye nyane ni wie ansa na ye sere so oba no ba bia me di firi bre hu ni nti awade ye nipa ye nim ho hwe. That's a fact. Ye nanan me ka sa say Adam ka cha nyankopon so bo mo nyina me nu eno de se bi o di mi na o ti na mo ni ka na o nyan se bi ka nyankopon nyanda ne be cha nyankopon de opa mo. That's Right. So aware nipa ni ho asem na ebanese na nyoma nyankopon ye nyina ende yakoso nya America fa bia anko Supreme Court say aware enom ko kire mo say aware nipa mienu ayankofa a union of 2 people enti no wonya ma mienu America aware afa mama mienu America mra ema okwan oba ne be America mra ema wonkwan empo se me a me wo hoyi se me tim kam se me kase me tinka me video mu se me nye ba ma bia me ni oba kra no America emra ema me kwan to the sense of to me kra wa aboa na me newspaper out but me the twim answer because say na ye kasa ye kuta document. That's right. Me kuta document no ha but we dem the twim kakra answer America for afi omoji atum say yen kasa husband and wife bi yen twere sa word no husband wife yen twere bi spouse. Oh, okay. Send they neutral. But okay, husband I just say ya bema. And just say ya so as I say. But me for document me kuta even label the me won ha ne say America PN or say in God we trust. Yes. Freedom of worship. America Christo ni na che bibia de de kire say onu di nyamsom de wasan no so. Ampa. Afi ye den na say de omukutie nyankopon. In fact, oba nware oba bema nware bema. Enkom se kire ombe kasa ti se otwease. Okay. Se brano beso se ombe ka wiase ahye. Ne nyina mo ya njo mo foso akosom Roma. Wienum ni suban ye bedi kan. Okay. Se ne o mi nyankopon ye. Obo awade no. Ade tie no obo homeda. Ena nyankopon no wodi wie ni nyema nyina. Homeda no di hira nyema nyina so. That's right. Ena bonsa so tu na ni esi aware so aware ye hira so. So ade ase ena homeda no nyankopon hira so. Yi mienu yi akronkron ne mienu. Che o ye ntafo yi mienu yi firi nyankopon ade bo abakosem na kire ade pro aka wa nyankopon hira no. O ya awade ne homeda. In the first week of creation, so ya ade aka nyankopon hira so. Eni ho The 6th day and the 7th day. Yes. That doesn't see no bo awade. That doesn't so no bo homeda. Enti no America wodin sa ko so awade mu wagu hu fi. Sa enti ho no okasa te se otwease mo. Enti no amame hu se 2015 America yes ade no. Ti se America wa hase kasa te se de otwease. Ene so man bi enim Jisa oye kukuom na onya de wano bie kase me be hyemra me kurom se me tia sa ade no a America be ma woni
Ghana ekota emra che bedwam no ya tins embebra eba ene kokopɔ hodo a eba that phone ka say by the ono otwam ha o tese o de ne kasa ma ne ba ko bi ayo wo le mema mu pass lo mi ahwe me hwa de be si tuanye ya una na katwom very well enti no wa masan America masan. That's right. Na Bible say o sha say kasa no a na che say aboa no aye pra na yesa ne ade no obeka ya him kwan ben so ne yesa aboa ne yare eye Rome kwan ben so na osan ba be di wiase so bio. Okay, yen ro video say to aso no. Okay, production videos 2 to 5 adaro mamunro and so many. The flag of the Holy See is one of only 2 square country flags in the world, the other being the flag of Switzerland. The flag consists of 2 vertical bands with the crossed keys of St. Peter and the papal tiara, centered in the white band. The gold or yellow represents spiritual power, while the silver key to heaven represents worldly power. But the raising of the Holy See flag at the UN was more than just a symbolic gesture. It shows that there is a determination on the part of the Holy See to continue to participate in the events, in the activities, in the debates that take place in this unique forum, this unique arena that is the United Nations. If we look ahead, we see that with all the crises and the conflicts that we witness in the world today, there is an even greater need to have a United Nations that functions well with the participation of all the men and women of goodwill of this world. The participation of the Holy See at the United Nations started in 1951. Today, 64 years later, the Holy See continues to maintain their observer status. But with the raising of their flag, the question is, are there any intentions to become a full member of the UN? I would say that yes, it's possible for the Holy See to become a member, but probably it will continue for a while the way it is, because it serves the Holy See well, the position of observer. It can intervene in all the activities of the UN bodies, and at the same time stay without the necessity of having to vote on every issue. Mr. Speaker, the Pope of the Holy See. Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you Pope Francis of the Holy See. He wishes to congratulate the Director General and the International Organization for Migration on its 65th anniversary, and to commend its dedication in promoting humane and orderly migration for the benefit of all. I would also like to extend our warm welcome to the Kingdom of Tonga, China, Solomon Islands, and Tuvalu in the IOM's family.
Mr. Chairperson, it is certainly very sad that the number of people on the move in search of better opportunities, often fleeing from conflicts, famine, and also religious persecution, climate changes, and natural disasters continues to increase incessantly. Several military conflicts are unfolding in different regions of the world, from Europe to the Middle East to Africa. The humanitarian consequences of these conflicts are horrendous. Hundreds of thousands of dead and injured, millions of refugees, whole generations sacrificed. The parties to different instruments of international humanitarian law developed to face these kinds of situations, at the least to minimize humanitarian suffering. Adolfo ya sign mamunyina akwaba bio. Evangelist, Mr. Speaker, Yes. the Holy See, The Pope of the Holy See. Now, Bible can say Pope Niba Bua. yes, and the prayer. Yes, yes. There's a Yasani. Why the Sani ade? If it's a Nipano, a brand no movie as no okutatumi odi wiase so. Any agitumi nefri ni nsem. Bible so be san baby, ne be san ya UN and the san area. What say Ebra over America Chambers no Congress on. Ye yine etre say the Pope of the Holy See, Not the Pope of the Holy Catholic Church. there be. And that Papa no can pronounce the odi kind e kind na no form ya. Speaker of Congress Nankasa no ono kasa no. Or you can say Pope Francis of the Holy See. That's right. Na say omune mi omoka. Na kro Holy See no. Yengo bo say United Nations. On say videos ne net top so nyina no. On so be hu Netherlands. On hu Nepal. UN. Asweye. Enkura hodo. E na Holy See. Ana mo see ne nso so ti ho bi. Na me bisa say omonche ye kuro na friend Holy See no. Omonche ba bia wo. Ye mfama ye Adolfo ehwe so onim ba bia Holy See ewo ewiase map no so awada Roma send bre. On say ne mre no Holy See wo. Fitin the Bible can say ewo ho dada. Na opia ba beto so nwotwe. Enya ade fro. Enti di Holy See no me pa cho Rome to me. Na menka de ba ko ha na menkyere mo yie. Mo. Enkomhwe ne kyerɛ sɛ etire no ɛne pra no Pope na ye chi no Roman Catholic asafo Kenifo. Ono ne yedi no ko prison ya amfa Roman Catholic Church anko prison Mo. enti no enye Roman Catholic Church ɛna ɛkɔ United Nations die ye chi no ko prison no tumi na yedi no ko prison saa tumi na ɛba wiase bio enti no yenhwɛ ne mo sɛ Pope ko prison Pope besa ba bio ya amfa Roman Catholic Church anko prison. That's right. And the Roman Catholic Church and your Holy See. Some say a your mother, a your moa. But Roma safono. Na Yes. bang. Roman Catholic abang. Holy See. Yes. Na de oye president se menka ne sa Aye. na utua no. Yes. Eye the Pope. The Pope. Mo. Na sa to me no. Eye Pope no. Ono ne America. Any UN. Benya adwenkro. Nom de atanya nkopoma. Enti America sisan wade no. United Nations of waso dadaada. Ye bebo sa video no. Nia bo Pope Francis so na dwenkyere fa wade ho. Ono so ye bebo sa video na to aso. No mo so nyina nam the same line. Okay. Okay. Production video 6. Wada Roma. No more dia kan so. Never 7 and to 9 no. Eka ho man. To aso preko. Yes. Keep production. Your Excellency Espen Barth Eide, Foreign Minister of Norway, Your Excellency Minister for Women's Rights of the French Republic, Najat Vallaud-Belkacem, Excellencies, distinguished friends, I am pleased to greet the participants in this important conference. We should all be outraged when people suffer discrimination, assault, and even murder, simply because they are lesbian, gay, bisexual, or transgender. We should all speak out when someone is arrested and imprisoned because of who they love or how they look. This is one of the great neglected human rights challenges of our time. We must right these wrongs. Governments have a legal duty to protect everyone, but far too many still refuse to acknowledge
the injustice of homophobic violence and discrimination. We need to document this problem and share information with the states on a regular basis for discussion and action. We must institutionalize our efforts to address discrimination based on sexual orientation and gender identity. We need public education to change popular attitudes. Some will oppose change. They may invoke culture, tradition, or religion to defend the status quo. Such arguments have been used to try to justify slavery, child marriage, rape in marriage, and female genital mutilation. I respect culture, tradition, and religion, but they can never justify the denial of basic rights. My promise to the lesbian, gay, bisexual, and transgender members of the human family is this: I'm with you. I promise that as the Secretary General of the United Nations, I will denounce attacks against you, and I will keep pressing leaders for progress. I'm committed to leading a global campaign in partnership with the United Nations Human Rights Office. I count on others to join us. Together, we can make the world safer, freer, and more equal for everyone. Thank you. We're also following the major news from the Vatican tonight. Pope Francis voicing support for same-sex civil unions, the first pope in history to do so. The Pope saying homosexual people have the right to be in a family, that they are children of God. Here's our foreign correspondent, James Longman, tonight. Tonight, an historic shift from the leader of an ancient institution. Pope Francis becoming the first pope in the Catholic Church's 2,000-year history to endorse civil unions for gay couples. This is a man who cries with humanity. In the new documentary, Francesco, the Pope says homosexual people have a right to be in a family. They are children of God and have a right to a family. It's a major departure from the position of the Vatican's own doctrinal office. The Pope adding, what we have to create is a civil union law. That way, they are legally covered. I stood up for that. The pontiff has called for civil unions in the past, but before he became pope. The emphasis on the legitimacy of the LGBT family is also notable, experts calling it a monumental moment. It's a real way of not only speaking pastorally to this group of people, but also speaking lovingly and making them feel more welcome in the church. Conservative Catholics, though, tonight are calling for clarity. Thomas Tobin, Bishop of Providence, Rhode Island, saying the church cannot support the acceptance of objectively immoral relations. All right, this is a big story. A whistleblower in Chile's clerical sexual abuse scandal, which was huge, covered up, and disgusting. All right, so one of the victims goes to talk about how they became a survivor. Goes to meet Pope Francis, spends days at the Vatican. Then Pope Francis says something that we have never heard from anyone in any position of authority at the Catholic Church, let alone a pope before. He says, God made you gay and loves you that way. Your sexuality doesn't matter. If you're a Catholic or not, you would never expect to hear anything like that coming out of the Vatican. Juan Carlos Cruz is the man you're about to meet. He's the man who traveled to the Vatican. He didn't need to. He's got his own life as a survivor. He's a corporate executive. He's doing well, but now he is in the middle of something that so many never expected. And it is a pleasure to meet you. So let's give context here, okay? You are a grown man. You are living a full life. You work for a huge company in a big position. You do not need to dwell in your teenage years, the hardest moment of your life, but you decided to go to the Vatican. Why? And went back to the Pope and told him, Holy Father, you were wrong, and they misinformed you. This is, after 70 people we interviewed, it's true. And so then he issued a letter that summoned the whole bishops' conference to Rome and called me and the others and invited us to spend a week with him in the Vatican, in his house in Santa Marta, because he doesn't live in the Apostolic Palace. And I actually lived in the room right under him, and it was incredible. And we had
hours and hours of conversation. And, after last week, the Bishops' Conference came to Rome, and they all presented their resignation. You say that the story that we've been told, which is they voluntarily resigned, is not the truth. No. That the Pope put the arm on them and said, you're all out. I'll give you the dignity of resigning, otherwise you're out. Exactly. Important distinction. What did it mean to you? I want to end on this. When so- you saw the Pope look you in the eyes, and we know what the position of the church is, right? That being gay is some kind of function of disorder. We love the sinner, but not the sin. Right. That's what you expected, I'm sure. When he looked you in the eyes. So I was sitting like I'm sitting with you and just by ourselves, and it was a conversation that ended up being like almost 3 hours, but it started with him saying, I really apologize for the pain that the church has caused you and for what I've caused you. I said, Holy Father, no. He said, no, let me finish. Yes, I caused you pain by saying this in January, and I want to apologize. And it was sincere. And then I said, that they had painted me in such a perverse, that I was just this And I said, Holy Father, I'm not a saint, but I certainly want to be a good person. And he said, Juan Carlos, God made you like this. God loves you like this. The Pope loves you like this, and you should love yourself. And for me, of course, tears, and so it's been incredible since. And, more so for the survivors around the world, because this hasn't. I was upset, and I told them, Holy Father, I know they have slandered me, the Cardinal Errázuriz and others, to you. Said that I've lost my faith and said that I'm this perverted person. And I worry that you think that, being gay is bad. And he immediately said to me, look, Juan Carlos, God loves you that way. God made you that way. The Pope loves you, and you have to love yourself. Adolfo no yesan emamo kwa babio. Megidi se mumudo do am video na bia mumu wi ha muani atete. Sa ewiase no ekro evangelist. Very well. Almost say Ban Ki-moon, the then UN Secretary General. Okase tiai. Amain biara wo hye mra se memma mienu nware anai memma mienu mom nware no. Wo hye aban bia be se bia yensori ntia sa aban no. That's right. Yen kase ntia iwu. Fi se UN amembo mra no en masa kwan no. Emma yen fa hodi mom se obama mienu timi ware ma mienu timi ware. Obi kra ye oba na so adan ho be ma emra ma no kwan. UN ni. Ye firi ho a video to aso se okan so se ebinum be gina oson ene culture so akase sahadi we nya de na so nya justifiable kina che wotumi fa bible nko UN ko kase e ade bon no ntine e ba holy see so no ka holy see de holy nanga se de ho ansa na see ne ba no mpo kire se oye konkon de mo yetie holy see se first video by ABC4 e de ba se o say yemma on the civil right say amammo mra no yemma kwan mamma mienu asetan ne mamma mienu asensa ware fo no yempa sha amammo mra mu ne yemma kwan. Wow. What does one can say mra sa for mu and it no de or can say yemma civil status if you say holy see no or kasa te say amanyoni on kasa se for ho they should make the distinction on man so in them say you can holy see a enye so for pani eye amanyoni. So I just say religious political power. And to be the set of Bible nyina kire say Pope Francis edia to mo say Nyankopon bo ebinum gay. Wotie CNN video no. Papa nanka say na said asema Pope catch nti on ha no ho wo ye gay a tire mo say Nyankopon na aya wo sa. Pope do Nyankopon so do. Wow. So Ebraba bo aka Leviticus 2013 say obi yes ade no a yenim fi wiase. And now yenim fi wiase enye yi. That's right. He said holy see a kire say Nyankopon na abo no sa. Entino yenya America yenya UN yenya holy see wonyina eba aware anyakopon abo bo nyakopon so ntia nyakopon sha say your ba ne ba ma these have one mind wenum America baka so twiase say America san ware na Bible say e so twiase na UN so kan bia UN no yemfa UN den so wa ma David how yes na holy so kasa ono se kan so holy see wonyina twiase no no kasa yempa holy exactly. So I just say, go ye me and sano, and I akoshe mra,
sɛ mɛma mmienu timi ware na ɛsɛ meme kasa deɛ no meme yɛ ɔtwease a wo so ka bi a woyɛ ɔtweaseɛ simple ɛnti na wohwɛ Revelation 17 a verse 13 ɔsɛ mmiɛnsa yi ɔmo adwen korɔ saa ɛnti no sɛsɛ no ɔmo agu awadeɛ ho fi ɔyɛ asɛ no Nyankopɔn kasae ne nti Nyankopɔn kasae ne sɛ mede masɛm bɛsi Kristo ɔbɛkɔ no ɔka no ma mmienu sɛ ɛbɛyɛ te sɛ Lot brɛ so na ɛbɛyɛ te sɛ Noah brɛ so mmienu yi ba ɛna Nyankopɔn ɔbɛyi no ho adi sɛ baako pɛ na aba ɛyɛ Lot deɛ yi ɛno na aba mu yi enti aka Noah brɛ so ɛho nkɔmhyɛ no ɛhɔ no sɛ America bɔ saa wa no a wiase yi nyina ho bɛka ɛhɔ na wiase wi yɛ wɔ mede ma no asi wastate so cool minimum ɛnkyɛ no wabawa ɛntina mahyɛ fight no that's right adɔfonom yɛnyaeɛ a mahu messages no bebree nyaeɛ anka yɛbɛto yɛ bo ase na yɛakenkan na kwan no wɔ asɛdeɛ mpanin sie na ɛba bɛpie aboboa no kame ho yɛmfa seda kɛseɛ nso ma Pando SDA Church ɛnora evangelist ne team no ɛbaa hɔnom ɛkwan a mofa so gye wɔ mo ɔfɛw so ɛma program no kɔ kama no sɔfo a wɔda no asɔ mpanimfoɔ ɛne asafo mmaa mu wɔ Pando SDA Church nyinaa no yɛhɔ Nyankopɔn nhyira mo papaapa na menim sɛ ɛnkɔ nkɔyɛ deɛ twa toɔ sɛ Yesu maaya akwanya bɛba ama yɛasan aba bɛsra mo mpio na program a wonya hwɛ ɛni sɛ yɛ Nyankopɔn paa Mr. Free Yadaroma okua da nwumrɛ wabra bɔ nundu ɛkɔbɔ du baako no wobɛsɛ nya repeat ahwɛ nti si ho so wɔ hɔ na bɔ so baa ne magya paeɛ ɔn si wotɛ hyɛ me fɛfɛɛfɛ ɔhema yɛ asantoa boutique a ɛwɔ nkran sɛ wofiri Royal Circle na de w'ani kyerɛ Melcom a ansa na bɛduru hɔ no nsa benkum so pɛɛ wobɛhu sɛ ɔhema yɛ asantoa boutique ɛwɔ hɔ no mo wokɔ hɔ a suit shirt shoes tie bi a wohia no ɛyɛ adeɛ a wo nsa ɛbɛka hɔ wode wɔwɔ outside Accra a frɛ no ɛno ase wasɛnde wo sika through mobile money ne nsa kae a wɔde bɛma kaa ɛde abrɛ wo kama na wɔn nso wɔatumi adrɛse ama ho ayɛ fɛ sɛ akyem ma memfa kwanya yi so na menka nkyerɛ asua foforɔ a mohwɛ program yi nyinaa sɛ ɛyɛ Nyankopɔn pa on the 16th of this month ɛyɛ memene da ɛbɛ yi ɛna asuafo yɛbɔ yɛ afɔreɛ na na kyɛn a oyi kwan a ɔtɔ so mmienu na sɛ memfa nkaabɔ yi ma mo sɛ yɛn nyinaa yɛkɔ akɔhyia wɔ asuafo na woba afa biribi to bɔtɔm biko yɛkɔyi sika ɛde aboa yɛn man no na mu ankɔ adampa afɔrebɔ emi yɛkeka nam kaa bi yɛkɔ nam kɔɔ bi daabi woba afa sika to bɔtɔm bra na yɛhwɛ kwan yɛbɛfa so a yɛbɛtumi asiesie kuro no ama no ayɛ fɛ asuafofoɔ mo nkae bɔ ɛno no yɛfrɛ m asuafo de hyeɛ Kofi Kakari nyame akoa Nyankopɔn nam no so kasa kyerɛ yɛn na nwumere no a wahyɛ fitaa ɛyɛ evangelist the researcher Joseph Anane dasane yɛbɛhyia bio ma yɛmfi yɛbɛhunu nokorɛ no na nokorɛ no ayɛ adehyɛ yɛda mo ase